Quel serait votre message aux partisans après cette défaite contre Toronto? Yeah, that I feel very sorry for the result, especially, and we really prepared this game in 2 days, the maximum. We prepared everything. We were also ready for their little tactical changement, and we show on the field the first 15, 20 minutes until the goal that we played in their half. We were very good, and but like I was scared. Not usually in the last weeks, because we always performed well on the field, also without result, but the team was performing well. I was feeling a bit strange about the first bad moment, like in Columbus when we conceded the goal. No, we went down a bit, and because the derby, they were very, very ready to play this derby. I was a bit scared about this kind of situation where you were playing well, you were feeling well, and then for one mistakes, individual mistakes, we conceded the first goal, and then the game changed. And actually, I feel a bit even more sorry than the player, because probably it's my mistake at that moment, because I waited a bit to make a sub, because I was feeling that 11v11 we were really dominating them. So I tried to keep the same way that we play, and then after 10 minutes there's a red card, probably 25, I don't remember. And at that moment I had to change immediately, putting another central back, but I decided to risk with Petrasso, try to push a bit on the left, and then we were ready to take this 1v1 with their player that we know that they have good player. And then when you go 3-0, we were good to adjust with the two subs, because honestly I was also thinking on the next games, because right now we have 18 players fit, not injured, and we need to go through this period. And so I try to be more solid and not to play like this, like to go, because the player, because of the first 20 minutes, were feeling when they wanted to push. So this is my mistake, because I try to save a game, difficult to save, and the result is the 6-1. And that's it. The guys gave everything, I think, on the field. It's not about the effort, but it's about individual mistakes sometimes. So I'm sorry. Marco, tu parles d'erreurs que tu aurais faites dans la gestion. Est-ce que c'était ton message auprès des joueurs de prendre le blâme de ce match sur toi et non sur certains comportements de tes joueurs sur le terrain? It's difficult sometimes, especially when you lose a derby like that, and when you concede 6 goals. So I always hate data, especially in derby. The only data that means is the result. And but it's crazy how playing 75 minutes, 1 man less, we had the same expected goal than them, more or less. We were 10v11, and we took 2 posts, and we were playing in their half, even 10v11. So the reaction, the feeling of the player is that they could win, they could chase the game. Also 2-0 down, 3-0 down, 10v11 against Toronto. And this is something that I'm happy, because we built something in these 8 weeks, because in another way, 1-0, 2-0, scare, all down, inside the box. And we didn't have many subs to try to face this kind of game. So to defend, but at the same time try to attack a bit, because on the bench we had 5 forward out of 8 players because of the period. So there are many situations to deal, and the players gave everything. There are individual mistakes because we didn't live emotionally a moment like that yet, and some individual react can affect the result too much, I think. Marco, je veux
t'entendre juste sur le carton rouge en tant que tel, la situation, comment tu l'as vu sur les lignes de côté, puis est-ce que tu trouves que c'était sévère, est-ce que tu penses que ça méritait juste un jaune? We lost 6-1, and yes, the red card affect a lot the game, especially when it happened at the beginning, because you need to deal also with the energy. And I don't think it was a clear red card, but it affected the game, and we lost 6-1. We don't lost 2-1. So we continue to do some mistakes during the managing of the 10v11. But I want to be fair, it's not their fault, because we didn't have the time on training to prepare also a 10v11 situation. We didn't have the time. So now we know we live this, probably in the worst game possible. And probably because it was a derby, the player wanted to give everything to try to win. Also in the 4-1, you see, after the 4-1. So we also score in the situation. And they try immediately to score the 4-2. That for me was something good in some way, but for me was like almost impossible, you know. And we conceded the 5-1. So there are mistakes to manage the game, and when you build a team, you need to face every kind of situation to try to be mature to face situation. That's it. But the first mistake, like I said, is mine, because immediately after the red card, I tried to win. I mean, and probably it was better to wait a moment. I know Toronto have their own problems too this season, but do you feel like you're playing on equal terms with the roster that you have against the other MLS teams? Do you feel this is the ninth game? The ninth game, no? Until I'm here, the ninth game, no? That I'm here, I think. Do you think the first 8 we played the same level or different? Yeah, the first 8 games that I'm Chicago, Columbus, New York, Philadelphia, Orlando, Charlotte, in New York. I think we play at the same level, but we need to play as a group. So as soon as we go in a difficult situation and we react individually, we become a normal team. This is what happened today. That's it. Sam, j'ai posé la question à Marco aussi à Nathan. Quel est le message que tu donnes aux partisans après une défaite comme ça contre les rivaux à domicile? Ouais, désolé parce que c'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas ce qu'on voulait en premier temps pour nous. C'est sûr que de perdre contre Toronto, ça fait mal. Ça fait un peu plus mal que de perdre contre n'importe qui d'autre, je pense, dans la Ligue. À la maison, donc c'est sûr que les circonstances furent compliquées avec un joueur en moins presque tout le match. Mais désolé parce qu'on voulait ce match-là, ce derby-là. On savait à quel point c'était important pour nous à ce moment-là de la saison. Puis ouais, ça fait mal. Salut. Malheureux aussi parce que dans les 14 premières minutes avant le but, ils n'ont pas touché au ballon quasiment. Ouais. Puis même après, à 3-0, à 10 contre 11, vous avez frappé 2 poteaux, vous étiez quand même en attaque. C'est un peu dommage de voir qu'à force d'égale, vous auriez pu peut-être les battre facilement ou gagner. Facilement, on ne saura jamais. Mais je pense que oui, justement, avant ce premier but-là, puis je pense que le carton est venu directement presque après ce premier but-là. On était en plein contrôle. Comme on l'avait un peu envisagé, entre guillemets, on faisait exactement ce qu'on avait besoin de faire pour dominer ce match-là. On s'est même créé un but hors jeu, mais on était vraiment, on appliquait le plan de match à la perfection. On était présent, on contrôlait ce match-là. Donc, on ne s'est pas dit que ça allait être un match facile, mais on s'est dit on est exactement là où on veut être. Puis après, j'ai pas le premier but en tête, mais on prend ce premier but-là qui fait quand même mal tout de suite après le carton rouge, donc c'est sûr que ça change la donne du match. Puis c'est un derby, tu es à domicile, tu es à la maison, tu veux gagner, donc tu es entre un peu l'émotion d'aller chercher ce but égalisateur-là, mais aussi d'être intelligent puis de ne pas prendre trop de buts. Puis je pense que c'est là qu'on a été un peu naïf et c'est là qu'on s'est fait avoir. Puis au final, 3-0 à la mi-temps, c'est évidemment quand même une grosse montagne à remonter.
Mais ouais, je pense on s'est quand même battu. Je sais que les gens vont peut-être pas le penser avec le 6-1, mais je pense qu'avec un joueur en moins comme ça, il faut que tu te battes, puis il faut que tu sois, faut que tu répondes présent. Donc sur là-dessus, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est juste qu'avec un joueur de moins, c'est très, très, très compliqué. Je pense que c'est ça. On était vraiment peut-être un peu trop dans l'optique de se dire on va chercher ce premier but-là ou essayer de remonter au score pour montrer qu'on a de la fierté et qu'on est capable de rivaliser même si on a un joueur en moins. Puis c'est sûr que quand tu fais ça, parfois tu peux te brûler. C'est ce qui est arrivé là. Ouais. All season, you've been fairly positive. Marco's been all the players have been pretty positive despite the results. Today it felt different, especially on the field. It looked frustrated. A couple of players were yelling at each other, especially towards the end. What's the vibe right now, and what are your feelings, personally about the way this went? Yeah, I think it's tough to be positive when you lose against Toronto at home and you lose 6-1. I think the positive is the first 14, 15 minutes that we executed exactly what we needed to do. But at the end of the day, you get no points. You lose against Toronto at home, and it's tough to see the positive right now. But yeah, the positive thing in bracket, and it's only one game, and we have another chance on Tuesday to change Championship to go get points there. Obviously to get that first leg or get a positive result there. But yeah, it's tough. It's tough to see the positive now. Only thing we got to do is stay together, keep working. That's the only thing I have right now because when things don't go your way, when you lose, against Toronto at home, 6-1. Things don't go your way. You're playing one man down. It's tougher to play. Connect passes, stuff like that. They make they move the ball a lot, and sometimes you feel like you're running against your own tail. It's tough. It's frustrating, and I think this is where frustrating comes out, which is normal because we're all professional and we want to win. But when things don't go your way, it's tough, and it's tough to see positive now for sure. Avec le championnat canadien qui est encore une possibilité, puis certains déboires dans la saison en ce moment, on se concentre sur le positif, sur le négatif. La tête est où en ce moment? C'est sûr qu'en ce moment même, quand même assez négatif malheureusement, dans le sens où tu viens de perdre contre Toronto, c'est pas un bon feeling. Hein? Moi personnellement, je me sens pas très bien. Puis je sais que c'est le même sentiment pour les autres dans le vestiaire. On sent petit. Mais comme je l'ai mentionné, c'est la beauté du sport. Hein. Tu as une autre chance, entre guillemets, d'un peu pas changer le scénario parce que je suis championnat canadien et tout ça, mais tu as un match dans moins de 3 jours. Donc, si on va chercher un résultat là ou si on va chercher un résultat positif pour la première first leg, championnat canadien, je ne dis pas qu'on va oublier ce match-là contre Toronto. Mais tout de suite, je pense que tu dois tourner la page. Tu dois apprendre évidemment de tes erreurs puisqu'on n'a pas bien fait aujourd'hui. Mais tourner la page, regarder ce match-là. Puis après ça, c'est Los Angeles, c'est LFC après à la maison. Donc d'aller chercher cette première victoire à la maison. Donc comme ça qu'il faut le voir. Mais quand même prendre un petit moment pour passer à ce match-là, vivre ces émotions-là, puis faire en sorte qu'on ne les revoit pas, ces émotions-là, pour le reste de la saison. Là. Ben Nathan, comment est-ce que tu expliques ce résultat? Je sais que le carton rouge, mais comment est-ce que tu expliques quand même une défaite lourde comme ça? Comme tu l'as dit, on joue un joueur en moins. Mais je pense pas que ça explique tout. Je pense que c'est un match où on ne peut pas perdre notre tête. On ne peut pas commencer à faire n'importe quoi ou juste perdre le focus sur le match. Et il y a des buts que même si c'est 9 contre 10 ou 10 contre 10 sur le terrain ou quoi que ce soit, c'est des questions de concentration, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre. Jonathan, Marco vient de prendre un peu le blanc. Il disait que quand il y a eu le carton rouge, il voulait attaquer, il voulait essayer de gagner à 10 contre 11. Est-ce que tu penses que c'était une bonne décision? C'est-tu la mentalité que vous voulez avoir quand même de pousser pareil, même si vous étiez un joueur en moins? Je veux dire, le carton rouge, on le prend assez tôt dans le match. Donc c'est sûr que tu ne dis pas que tu veux défendre à partir de ce moment-là. Donc c'est très compréhensible de vouloir pousser. On est à domicile en plus. On sait que c'est un match qu'on peut gagner. C'est une équipe qu'on a déjà battue, qu'on sait qu'on peut battre et qu'on doit battre. Donc c'est très normal de vouloir continuer à attaquer.
match de rivalité comme ça au Toronto, un résultat comme ça, quel est le message que tu pourrais donner aux partisans qui étaient ici et qui ont vu peut-être le match à la maison, un message de la part du groupe? Je pense que au nom du vestiaire au complet, on sait qu'ils méritent beaucoup mieux. Ils méritent mieux de nous en termes de volonté de vouloir gagner. Et honnêtement, ça arrive des mauvais matchs. C'est encore plus crève-cœur quand on joue contre les rivaux. Mais la saison est encore jeune. On les joue encore une fois dans la saison. Donc c'est à nous de tourner la page assez vite et recommencer à avoir de bonnes performances. Last season, you went to Toronto and you lost 5-0 or 5-1, if I'm not mistaken. Where is your head at today versus that game, and are you drawing any parallels that you can maybe grow from, learn from? I wasn't there the game last year. I was injured, but I mean, it's never easy to lose. Like I said, especially against the rivals. So for sure, there's similarities in the way we feel, and yeah, it's always the same thing after a defeat. You just need to turn the page quick and win as soon as we can. And we play Tuesday for our Canadian Championship, so we have to be ready as quick as possible.